Unit 2, theory of demand and supply. There is unit introduction here, especially the tools of demand and the supply can be take as for in understanding not only specific economic issues but also how the inter-economy works. Kanaaf egaa keessumaa demand fi supply kan isaan nutti ibsan maalidha jechuudha. Wantoota muraasa yookiin issue muraasa qofa osoo hin taane economy numti waliigalaa akkamitti hojjeta jedhamu kan inti nu kennanii fi kan akka hubannu nu godhanidha jechuudha. As you recall, the circular flow model in grade 9 course identified the participants in the product and resource markets. Egaa akkuma circular flow of flow model kan jennu sun maalidha? Especially there are two flows jennee kan laalle sana jechuudha. Real flow and money or financial flow jennee kan laalle sana jechuudha. The flow in which the goods and the services flow, it can be in the factors of productions flow can be considered as the real flow, and the flow in which the money flow from one sector to the other sector in different form, in the form of interest, in the form of rent, in the form of profit, in the form of wage and salary, and also for purchase of goods and services and for selling is can be considered as what the financial or money flow jenne fudhanne irra jechuudha. Egaa achi jalatti akkuma hubattanitti kan inni jedhu there we asserted that prices were determined by the interaction between demand and supply in these markets. Kanaaf egaa gatiin yeroo baay'ee kan inni bahu eenyuun jechuudha. Eessaa fi akkasumas immoo fedhii irratti hundaa'eeti jechuudha. In this unit we examine that interaction in detail, explaining how the prices and the output of the quantity are determined, and also determinants and elasticity of demand and supply. Kanaaf egaa jalatti egaa qabxiilee kana laallaydha yoo irra turuun barbaachisu introduction dha waan ta'eef bal'inaan kan ganaa ilaallu yerootti deemaa jirru waan ta'eef kan biraa jalatti kan ilaallayidha yaadu yookiin immoo marketii ibseetu kan inni jalqabu. Market is a place, condition or mechanism which bring together both buyers or demander warra jennu jechuudha and sellers or supplier in order to exchange their goods and services jechuudha. Kanaaf egaa bakka jenneellee ibsuun nu rakkisaa yeroo kana condition or mechanism by which yoo jenne irra salphata. Gabaa jechuun bakki ta'uu danda'a sirriidha. Bakki keessa warreen jiran keessaa yookiin miinsii jiran keessaan tokko ta'uu danda'a. Keenyaaf markaatoon bakka itti nagadan jennee fudhachuu dandeenya. Gabaa biyya keessanii iddoo jirtan irra teessanii fudhattanii bakka jechuu dandeessu. Garuu yeroo ammaa kana immoo bakki daangessaa miti jechuudha gabaadhaaf. As teessanii bakka biraatti bituu dandeessu jechuudha. Online purchasing or online selling jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee marketii yeroo ibsinu it is a mechanism in which the buyers and sellers meet together for purchasing goods and services jennee yoo fudhanne irra salphata jechuudha. Kanaaf egaa sagan akkasitti ibsina. All situation which link potential buyers with potential sellers are market. Kanaaf egaa warreen kan lamaan kan walitti fidu marketidha yookiin gabaadha jechuudha. Thus the market means the system in which sellers and the buyers of a commodity interact to settle in price and quantity to buy and sold jennee fudhachuu dandeenya. To bought and sold jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa warri bituu barbaadu warri gurguruu barbaadu tooftaatti wal arguugaa markeetiini. Kanaaf warri bituu barbaadu immoo maalidha? Dimaandariidha. Warri gurguruu barbaadu immoo seelariidha jenneetu kan asitti ibsinu jechuudha. Let us see the objectives. After completing this unit, students will be able to
explain theory of demand, describe the theory of supply, identify factors that affecting demand and the supply, distinguish between individual and the market demand, distinguish between individual and the market supply, demonstrates market equilibrium both graphically and mathematically, evaluate the effects of changes in demand and supply on equilibrium price and quantity, define elasticity, calculate and interpret the different types of elasticity. So these are the objectives. There are main contents here: theory of demand, theory of supply, market equilibrium, elasticity of demand and the supply. Let us start our discussion today from 1 and 2.1, theory of demand. At the end of this session, students will be able to the concept of demand, state factors affecting demand, explain demand schedule and demand curve, interpret demand question and the slope of demand curve, distinguish between changes in demand and changes in quantity, determine individual and market demand. So let's continue. In the previous unit, we studied and derived the consumer's optimum. The consumer's optimum here, given income and the price of the goods and preferences. The demand for a commodity is the quantity that consumers are able and willing to buy at various price during a given period of time. Kanarra tundoofne egaa definition of demand itti yoo deemne yaaduma demand deemsa waan ta'eef jechuudha. Demand means the ability and the willingness to buy specific quantity of commodity at prevailing prices in the given period of time jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa demand kan jennu gaasirratti maalidha? Ability jiraachuu qaba, dandeettii kaffaluu keenya jechuudha. Willingness fedhiin jiraachuu qaba. Fedhii jechuun meeshaadhuma jiru kana hundan bitu namni meeshaa kam bituu barbaada jedhamu meeshaa sana dabaafachuu danda'u qaba. Kanaaf namni sana bituuf qophaa'e tokko demander jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Therefore, demand for a commodity implies a desire to acquire it. Kanaafi nama waan tokko bitachuu fi qabaachuu barbaadu tokko demander jechuu dandeenya jechuudha. Yoo maal ta'e, yoo waan sana bituu danda'a ta'e qarshii qabaate jechuudha. Yoo waan sana bituuf fedha qabaate ta'e jechuudha. Yoo meeshaan sun jira ta'e wantoonni sadan kun guutuu qabu. Along with the willingness and ability to pay for it, thus demand is equal to willingness to buy and ability to pay. By the way, there is what the synonym words fakkeenyaaf jechoota wal fakkaatan jiraachuu malu. Jechoonni wal fakkaatan kun wanti jechuu dandeenya, need jechuu dandeenya, desire jechuu dandeenya. Warreen kun kuni kan isaan demand irraa adda ba'an maaliin yoo jennee fudhanne wish jechuu dandeenya. So demand is different from these words or concepts by what? The demand is the desire which is backed by three main things: ability to pay, availability of the commodity, and the willingness to buy. These three conditions must be what? Fulfilled to explain a given desire as demand jechuudha. Kanaaf wantoota desire yookiin fedhii qabnu tokko demand dha jennee ibsuudhaaf ulaagaa kana sadan guutuu qaba jedhameetu kan yaadamu jechuudha. Let us see this following concepts. The demand schedule, demand function, and the demand curve. Egaa demanding egaa desire backed by three things or ability, availability, and willingness jennee kaane booda amma immoo
demand scheduling maalidha jennee of fudhanne demand could be expressed in the form of schedules. Demanding schedule'n ibsamuu danda'a. Schedule yeroo jechuun maalidha? Table jechuu keenya. Table. Ashi. Table jechuu keenya jechuudha. Functions yeroo jennu immoo gaa bifa function ta'eedhaan kunoo kun function dha jechuu dandeenya. Bifa kanaan ibsuu dandeenya. Curves yeroo jennu immoo by graph. Graphiidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Demand schedule is a table showing different quantities of commodity that consumer is willing to buy at different level of prices during a given period of time. Kanaaf egaa demanding yookiin demand scheduling maalidha jennee fudhanne tableidha. Tablein sun immoo maal ibsa jechuudha? Different quantities of a commodity. Meeshaalee baay'ina garaa garaatiin ta'an kan ittiin ibsinu jechuudha. Akkasumas immoo kan konsumeriin tokko willing to buy yookiin immoo bituudhaaf kan inni fedha qabu jechuudha. Gatii jiruun kan inni bituudhaaf fedha qabu. Isas immoo yeroo kenname keessatti yeroo ta'e keessatti jechuudha. Kanaafuu demand expresses the nature of functional relationship between the price of commodity and its quantity demand jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa demanding kan inni ibsu maalidha jennee yoo fudhanne functional relationship between the price of commodity. Gatii meeshaalee functional relationship jechuun hidhata meeshaalee fi gatiinsa waliif qaban jechuudha. And it is quantity demand kan jennu sanadha jechuudha. Inni immoo maal akka kanatti ibsuu dandeenya relationii sana yeroo baay'ee price is inversely related to the demand of commodity jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo inni tokko dabalu yeroo tokko inni biraa immoo hin hir'ata jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf pricing yoo dabale quantity demanding keenya immoo maal ta'a? Quantity demanding keenya immoo ni hir'ata jechuudha. Ni hir'ata jechuudha. Yookiin immoo pricing yoo hir'ate quantity demanding keenya immoo maal ta'a jechuudha? Ni dabala jechuudha. Kanaaf faallaa walii yeroo ta'an kuni maal jechuu dandeenya? Kana maal jechuu dandeenya? Inverse relationship dha kan isaan qaban jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee quantity demand is a function of price kan nuyi jennuuf kanaaf isa kana immoo akkamitti ibsuu dandeenya? Is equal to A minus BP yeroo jennu maal jechuudha? QD is quantity demanded, P is price, A is constant, B is coefficient of price jennee warra ibsinudha jechuudha. So as a quantity is function of price, quantity function of price yeroo ta'u or these variables are expressed in a tabular form or schedule and can be transformed into curves. Kanaaf egaa kuni curves deebi'uu danda'a, tabliin as ka'uu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa a demand curve jennee fudhannu demand curve is a curve that represents relationship between the quantity of the good chosen by the consumer and the price of the goods ta'a jechuudha. Jechuun walitti dhufeenya maalii jechuudha? Quantity of goods yookiin immoo baay'ina meeshaa fayyadamnu akkasumas immoo gatii meeshaa fayyadamnu relationship walitti dhufeenya isaa kana lamaanii kan ittiin ibsinudha jechuudha. The independent variable, that means price, is measured along the vertical axis. Egaa yeroo baay'ee as armaan gaditti itti fufnee kan laallu ta'a. Y axis irratti price dha fayyadamna because of it is independent variable. It is independent variable. Tarii si kaasnee fudhanne karvii kana yoo qabaanne kuni Y axis dha beekamaadha. Asiin garuu kan nuyi fayyadamnu maalidha?
kan nuyi fayyadamnu y axis as ta'e kun asin price dha isin immoo quantity demand dha jechuudha. Price independent variable dha independent variable kun immoo kan gara x axis irraan jiru kun garuu dependent variable maaliif akkas jedhame jennee of fudhanne fakkeenyaaf as demand curve yoo as keenye as gatii amma ta'e keenye 0 5 10 jennee yoo deemne asitti as immoo 1 2 3 jennaa yoo deemne maal ta'a jechuudha gatiin fakkeenyaaf kun as yoo ta'e as immoo 0 yoo ta'e kun maal ibsa jechuudha kun amma kana nuyi purchase goonu quantity demanding keenya maal irratti hundaa price keenya irratti hundaa jechuudha. Yoo gatiin keenya price dabalaa yoo deema ta'e quantity demanding keenya irratti deema jechuudha. Yoo price gadi bu'aa deema ta'e immoo quantity demanding keenya dabalaa deema jechuudha. Kanaaf quantity demanding kan inni irratti depend ta'u maal irratti price dha jechuudha. Kanaaf dependent variable kan nuyi jenneef jechuudha. Independent variable kan jenneef immoo price dha maalidha jechuudha. Inni qobaasaa murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Waan irratti hirkatu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dependent variable yeroo baay'ee y axis irratti or vertical axis independent variable yeroo baay'ee vertical axis y axis irratti kan inni nuyi keenyu dependent variable yookiin immoo quantity isa jennu immoo measured along horizontal axis dha ta'a jechuudha yeroo baay'ee. The demand curve shows the quantity demanded by the consumer at each price jennee kan nuyi fudhannuuf egaa maaliif jechuudha demand curve yeroo baay'ee akkuma dura kaasee pricein hanga jijjiiramaa deemu fedhiin yookiin immoo fedhii waa bituu keenyaaf ammi nuyi dandeettii waa bituu keenya dabala waan ta'eef quantity demanding keenya ni dabala jedhameetu kan yaadamu jechuudha. Kanaaf egaa pricein maal murteessa jechuudha amma baay'ina waa bituu keenya murteessa jechuudha yookiin immoo waan tokko amma binnasa jedhamu kan murteessuudha jechuudha. Let us consider the relationship between the price of coffee and the quantity of coffee demanded using the hypothetical example jedhee fudhata fakkeenya armaan gadiitti ibsa jechuudha. Table 2.1 shows how many kilograms of coffee Amina buys each month at different price per kilograms. Kanaaf egaa asirraa kan ibsu maalidha jechuudha. Aminaan yeroo ji'a tokko keessatti gatii ammamii yeroo ta'u meeqa yookiin buna ammam bittisa jedhamu kan ittiin ibsinudha jechuudha. If coffee is free, assume the price is 0 jechuudhaaf coffee free yoo ta'e yookiin bilisa yoo ta'e yookiin 0 price dhaan argatti yoo ta'e she buys what 9 kilogram 9 bitti jedhameetu kan inni yaadamu jechuudha. Kanaaf anidha at birri 5 she buys what 8 kilograms of coffee. As the price rises further she buys fair kilograms of coffee. Kun egaa maal ibsa jechuudha amma gatiin bunaa ol ka'aa deemu baay'inni yookiin ammi kiloogiraama ishiin bittu sun maal ta'a jedhame jechuudha hir'achaa deeme jechuudha. Faallaa akkuma dura jenne inverse related kan nu jenneef kanaaf jechuudha. When the price reaches birr 45 Amina doesn't buy any coffee at all. Amaga dhaqee deeme qarshiin bunaa yeroo qarshii 45 ta'u gatiin bunaa maalidha jechuudha. Aminaan waan tokkoyyuu buna kiiloo tokkollee bituuf hin jirtu jechuudha yookiin hin bittu jechuudha. Kana jechuun fedhiin ishii walumaa galatti 0 ta'ee jechuudha. Kanaaf egaa kanarratti hundaa'eetu kan teebiliin kun ibsatti laatu Amina's demand or the demand schedule shows the quantity demanded at each price jennee egaa ibsina. Kanaaf egaa kana maalidha price of coffee in birr jennee fudhanna per kiloogiraama tokkoof gatiin yoo 0 ta'e meeqa bitti jennee irra Amina 9 bitti. Yoo gatiin qarshii 5 ta'e kiiloo 8 bitti. Qarshii 10 yoo ta'e 7. Qarshii 15 innaa ta'u 6 bitti. 20 innaa ta'u 5 bitti. Osuma jettu 40 innaa ta'u qarshiin kiiloon tokko qarshii 40 yeroo ta'u tokkitti bitti jechuudha. Kiiloon tokko qarshii 45 gaafa ta'e immoo 0. Kana jechuun bituu dhiistee jechuudha. Sababiin isaa
Maaliif gatii isaatu mi'aayumnaa ol waan ta'e isa amma ishiin afford gootiin hol ta'e yookiin immoo ishiin bituu dandeessuun hol ta'e waan ta'eef jechuudha. Teebiliidhuma kana fudhannee yoo gara giraafiitti jijjiirre maal ibsa jechuudhaas yeroo 0 ta'u yeroo asii 0 ta'u 9 ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Yeroo 0 ta'u asii 9 ta'uusaa nutti agarsiisa. Sorry. Asii 0 x axisiin jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo gatiin homaa hin jirre yookiin 0 ta'utti 9 bitti jedhameetu kan inni yaadamu jechuudha. Yeroo gatiin immoo dabalaa deeme 5 yeroo ta'u immoo maal meeqa bitte jechuudha? Fitee asitti ennaa 5 ta'u kan ishiin bittu 8 jechuudha. Yeroo gatiin qarshii 10 ta'e immoo kan ishiin bittu 7 jechuudha. Yeroo 15 ta'e kan ishiin bittu 6 jechuudha. Yeroo 20 ta'u kan ishiin bittu 5 jechuudha. Yeroo 25 ta'u kan ishiin bitte 4 jechuudha. Yeroo 30 ta'e gatiin isaa kan ishiin bitte 3 dha jechuudha. Yeroo 35 ta'e 2 bitte jechuudha. Yeroo 40 ta'e immoo 1 qofa bitte jechuudha. Osoo akkanumatti itti fufee maal ta'a? Yeroo 45 ta'utti ishiin homaayyuu bituuf hin jirtu jechuudha. Kanaaf kanarraa kan hubannu maalidha jechuudha? Amma gatiin jijjiiramaa deemu fedhiin nuyi waa bitu keenya hir'achaa deema jechuudha. Fakkeenya tokko haa fudhannu. Yoo shunkurtiin yookiin immoo qullubbiin diimaan amma yeroo baay'ee isa kan gatiin ol ka'u gadi bu'u. Yoo gatiin isaa kiiloon tokko qarshii 100 ta'e ammi nuyi binnu yoo qarshii nuyi qabnu qarshii 200 ta'e ammi nuyi binnu kiiloo 2 qofa jechuudha. Qarshii 200 kiiloo 2 qofa binna jechuudha. Kiiloon qarshii 100 yoo ta'e. Kiiloon qarshii 50 yoo ta'e immoo qarshiin nuyi isaaf qopheessine 200 ta'e akkuma jirutti ta'eetu taanaan nuyi kiiloo 4 bituu dandeenya jechuudha. Kiiloon qarshii 25 yoo ta'e immoo kiiloo 8 bituu dandeenya jechuudha. Akkuma kanatti gatiin isaa hamma nuuf hir'achaa deemu nuyi nu bituu keenya purchasing poweriin keenya dabalaa deemaa jechuudha. Isa sana teebiliidhaan yeroo ibsinu demand schedule jenna. Yoo dhufnee teebiliidhaan akka kanatti giraafiidhaan ibsinu immoo demand curve dha jechuudha. Demand curve jennee asitti akka kanatti kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hubachuun barbaachisummaa qabaata jechuudha. Table 2.1 is demand schedule. Akkuma nama isinitti hime, a table that shows the relationship between the price of coffee per kilogram and the quantity of coffee demanded per kilogram jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf buna kiilootti gatii meeqaan isa jedhuu fi walitti dhufeenya gatii fi baay'ina bitamuu kan ibsedha jechuudha. Teebiliin armaan olii suni. It shows how the quantity demanded of the goods kan jechuun coffee jechuudha changes as its price varies. Ceteris paribus or all other things remain constant kan jennu maalidha? Faaktaroonni biraa akkuma jirutti ta'anii garuu faaktariin gatii qofa jennee fudhannee yeroo gatiin jijjiiramu ammi bituu keenya akkamitti jijjiirama kan jedhu kan ilaalle ta'uu isaati kan asirraa nuuf ibsu. The demand curve is in figure 2.1. Yaa'u curve ilaalle egaa curvein sun immoo maal ibsa jechuudha? Which graphs the demand schedule in table 2.1. Kanaaf isuma demand schedule irratti ilaalledha kan inni ibsu jechuudha. Shows how the quantity demanded of the goods changes as its price varies jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Ammoo gatiin isaa varies godhu akkasumallee quantity demanding keenya jijjiiramuu danda'a. Because a lower price increases the quantity demanded. Because a lower price increases the quantity demanded. Egaa lower pricing keenya yookiin immoo waan tokko gatiin gadaanaadha yoo jenne maal nuuf dabala? Quantity demandii keenya nuuf dabala yookiin immoo amma nuyi fayyadamnu dabala jechuudha. The demand curve slopes downward jechuu dandeenya. Asirra demand curve keenya maalidha? Downward slope jechuudha. The slope of demand curve jennee asirratti maal ibsina? The law of demand curve states or recall from your grade 9. Quantity demand or the quantity and price are inversely related. Isa gaas mandura sinitti meena. Inversely related dha jechuun maal jechuudha? Faallaa waliiti jechuudha. Tokko dabale kan biraan. The quantity demand of the goods goes up when price goes down. And vice versa ni jedhamu sin jira jechuudha. Kana jechuun quantity demand of goods goes down when its price goes up jechuu dandeenya jechuudha.
It is the function, that is the function has a negative slope or the curve slopes downward jenna jechuudha. Kanaaf egaa asirratti demand curve akkuma agarree maalidha? Downward sloping dha jechuudha. Yookiin immoo negatively sloped dha jechuudha. Negatively sloped. Kanaaf sloping isaallee maalidha? Gubbaarraa gadi negative dha jechuudha. Downward sloping dha jechuudha. Kanaaf kun immoo maal ibsa jechuudha? As the price of the commodity changes or increase, the demand or quantity demand decrease, and as the price of the commodity decrease, the demand or quantity demanded increase jechuudha. Vice versa inni fudhachuu dandeenya tokko ibsineeti. Kanaaf kan of keessaa qabudha walumaa galatti egaa negative slope isaa sun kan inni agarsiisu. This important property is given the name downward sloping demand curve jennee fudhanne jechuudha. The law of demand can be stated as all other remaining constant. The quantity demanded of a commodity increases when its price decreases and decrease when its price increases. So wanamma jedhudha jechuudha. Kan biraa gara factors affecting demand kan jedhutti dhufna. Demandii keenya maaltu affect gochuu danda'a? Fedhii waan tokko bituuf dhiisuu keenya maaltu daangeessa kan jedhu ilaalla jechuudha. Isaan kun egaa akkamitti yaadamuu danda'u? The determinants of demand jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Factors are factors that causes the consumer to increase or decrease their demand for a particular commodity. Kanaaf egaa fedhii nuyi meeshaa tokko bituuf dhiisuudhaaf qabnu kan murteessu maalidha jedhamu kan ibsuudha jechuudha. Demand is multi-variety function in a sense that it is determined by many factors or variables. Demand ni egaa maalidha? Multi-variety dha or variety function jennee kan ibsudha. Innis immoo akkasuma maalirratti kan hundaa'e jechuudha? Factorota garaagaraa yookiin variableota garaagaraatti kan hundaa'edha jechuudha. There are various factors affecting the demand for a commodity. Kanaaf egaa factorotni garaagaraa jiru. Demand of commodity yookiin immoo fedhii meeshaa nuyi fayyadamuu keenya kan daangessan wantoonni garaagaraa jiru. Isaanis maal jennee fudhannee tokkoffaa price of the goods jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Price of goods akkuma gubbaatti kaasne inversely rated dha jenneerraa. Yeroo pricing dabaluu demanding keenya ni hir'ata jenneerraa. Yeroo pricing hir'atu demanding keenya ni dabala jenneerraa jechuudha. Gabaabumatti kuni akka kanaatti ibsuu dandeenya. Kun egaa factory isa tokkoffaadha jechuudha. Price of the goods ni jennu kun jechuudha. Kan biraaf wanni murteessaa ta'e maalidha? Price of related goods kan jennudha. The price of related goods like substitutes and complementary goods also affect demand. Egaa related goods kan jennu waan lama of jalatti qabaata. Inni tokkoffaa substitute goods kan jennudha. Inni lammaffaa complementary goods kan jennudha. Substitute goods are goods that can be used in place of each other to satisfy given want jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Meeshaalee isa tokko bakka isa tokko fayyadamuu dandeenyu yoo ta'e substitute goods jechuudha. Namni tokko yoo yeroo baay'ee buna fayyadama ta'e buna dhabuu isaarraa yoo shaayii fayyadame yookiin bakka bunaa shaayii bakka buufachuu barbaade maalidha jechuudha? Walitti dhiyeenya qaba waan ta'eef maalidha tokko kan biraa bakka bu'a jedhamee yaadama jechuudha. Pencil and pencil. Namni qalama of harkaa dhabe tokko yookiin qalamni jalaa dhume irsaasii fayyadama yoo ta'e bakka buufateera jechuudha. Butter and oil. Dhadhaa fi zayitii. Dhadhaa yoo dhabe namni tokko zayitiin hin qabataana isa fayyadame bakka buufate jechuudha. Bakka dhadhaa immoo zayitiidhaan yoo bakka buufate fayyadame substitute godhe jechuudha. Kanaaf perfect substitution jiraachuu dhiisuu danda'a. Dhibba bakka wal bu'uu dhiisuu danda'a. Ratio wal fakkaatuuni. Haa ta'u garuu test and reference isas waliruu danda'a. Haa ta'u garuu isa tokko bakka biraa buufnee fayyadamuu ni dandeenya taanaan substitute goods jennee fudhachuu dandeenya jechuudha wanti. Kan biraa complementary goods yeroo jennu related goods warra jennu kana keessa maalidha?
Complementary goods are goods used together to satisfy a given want. Kun immoo meeshaalee waliin fayyadamnudha jechuudha. Waliin fayyadamnu yeroo jechuun maal jechuudha? Isa way fayyadamuuf way kan biraa dirqama barbaachisu. Qalama fayyadamuu yoo barbaanne qalama qodaa isaa yookiin qafoo isaa qofa osoo hin taane qalamiin isheen keessaa illee jiraachuu qabdi jechuudha. Isaan lama walitti complementary dha. Tokko kan biraa malee tajaajiluu hin danda'u jechuudha. Tea and sugar. Yaa ammallee namoonni tokko shaayii sukkaara malee dhuguu danda'u. Shaayiin sukkaara faana garuu walitti complementary jechuu dandeenya warri isaan fayyadamnu jechuudha. The best example can be phone and SIM card. Amma laalaga. Bilbila namoonni baay'een harkatti qabannee deemnu kana qafoo isaa qofa baannee yoo naannofne itti fayyadamni isaa baay'een irraata jechuudha. Haa ta'u garuu SIM card yoo qabaate namni irratti nuu bilbileetu ittiin fayyadamna jechuudha. Siimis qobaa yoo baanne akkasuma sana siimiin qobaa isaa baannee bu'aan of hin boosu. Kanaaf lamaan isaanii waliif barbaachisoodha jechuudha. Complementary kan nuyi jennu kanaadha. Inni tokko isa biraa malee tajaajila hin kennu yoo ta'e complementary goods jennee fudhanna jechuudha. Cars and petrol konkolaataa fi nadaajillee yoo fudhanne gaazii yoo fudhanne ammallee kan electricity jira. Haa ta'u kan electricity yookiin chargii fi konkolaataa yoo fudhanne isaan kun egaa walumalee tajaajiluu hin danda'an jechuudha. Konkolaataan tokko nadaaja hin qabu taanaan yookiin gaazii hin qabu taanaan yookiin beenzina hin qabu taanaan sibiiluma jechuudha garaagarummaa hin qabaatu. Yeroo nadaajii qabaatu garuu nadaajii sana fayyadamnee kaasnee bakka barbaanne hin ga'uu dandeenya jechuudha. Gun and bullets meeshaa waraanaas qawwee irraa kaasnee yoo fudhanne qawween xiyyiitii malee dullaarraa adda hin ta'u jechuudha. Kanaaf egaa warreen kun complementary jennee warra fudhannudha jechuudha. In the case of substitution egaa substitutionii jalatti kan nuyi ilaallu maalidha? Rise in the price of one commodity leads to an increase in the demand for its substitutes jedhamee fudhatama jechuudha. Egaa gatiin meeshaa isa tokko dabaluun fedhii meeshaa biraa dabala. Mee fudhannu. Amma gatiin bunaa akkuma beeknu baay'ee dabala deema. Namoonni baay'een maal gochuutti jedhaniiru. Buna fayyadamu yoo ta'e kanaan dura yookiin deddeebi'anii yeroo dheeraa buna fayyadamu yoo ta'e amma jidduutti shaayii fayyadamuu jalqabaniiru jechuudha. Kana jechuun maalidha? Gatiin bunaa dabaluu isaa irraa kan ka'e buna dhiisuu isaan irraa kan ka'e fedhiin shaayii fayyadamuu isaanii dabale jechuudha. Kanaaf achi kan dabale maalidha? Gatii bunaati. Gatii bunaa dabale kana baqatanii immoo gatii fayyadama maalii dabalatanii shaayii. Kanaaf price for one commodity increase or rise in the price of the one commodity can cause what? Increase in demand of the other commodity kan jennuuf kanaaf jechuudha. Gatiin inni tokko achi dabaluun fedhii meeshaas tokko fayyadamu keenya dabala jechuudha. In case of complementary goods, a fall in the price of a commodity leads to rise in demand for both the goods. Amaga maal ta'a jechuudha? Complementary kan jennutti kan waliin malee fayyadamuu hin dandeenye irratti maal fudhachuu dandeenya? Yoo gatiin meeshaa isa tokko kan complementary ta'e keessaa tokko gadi bu'a ta'e fedhiin nuyi meeshaalee sana fayyadamuu keenya ni dabala. Konkolaataa yoo gatiin isaa baay'ee gadi bu'a ta'e maal ta'a jechuudha? Maal fayyadamuu keenyatu dabala jechuudha asirratti. Konkolaataa fayyadamuun keenya fedhiin keenya ni dabala. Sababiin isaa maal ta'eefi ejaa gatiin konkolaataa gadi bu'eef konkolaataa fayyadamuudhaaf fedhiin keenya ni dabala. Nadaajas akkuma sana fayyadamuuf fedhiin keenya dabala jechuudha. Amma immoo yeroo ammaa kana gatiin naafxaa dabala deemaa jira. Sun immoo maal fida jechuudha? Fedhii nuyi konkolaataa fayyadamu hir'isuu danda'a jechuudha. Akka kanaatti faallaasaatti yoo ilaalle jechuudha. Eshi kan biraa itti fufnee ilaallu the factors affecting demand, the consumer income. Egaa kana tokko keessa ooluun barbaachisu. Consumer income jechuun galii nu argannudha.
yoo galiin keenya olaanaa ta'e dabalaa deeme dimaandiin keenyas amminuu fayyadamnus baasii koonus akkasuma dabala jechuudha. Kanaaf egaa direct related dha jechuudha dimaandii faana. Yoo galiin keenya hir'ate immoo dimaandiin keenya ni hir'ata jechuudha. Kanaaf namni amma argatu baasa yookiin itti fayyadama jechuudha. Kan biraa taste and habits kan jennudha. Taste and habits yeroo jennu gama inni asirratti where there is a change in the consumer's taste, habits or preferences, their demand will be what? Change jennee fudhanna jechuudha. Kana jechuun namni tokko wanta fayyadamu sana baay'eetti gammadee dhamdhama isaa, quality isaa, quantity isaa isa biraarraa adda baafatee jennaani maal ta'a jechuudha waanuma sana deddeebi'ee fayyadama jechuudha. Kanaaf dimaandiin isaa ni dabala jechuudha. Hin jaallanne taanaan garuu akkuma sana faallaa sana ni hir'ata jechuudha dimaandiin isaa yookiin fedhiin isaa. Kan biraa population dha. Population size. Population size is direct related with what? Demand. The greater the population size, the greater or the higher what? The demand jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Demand for goods jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa season. Seasoniin illee akkasuma season jechuun conditionii jiru. The greater or the demand for a commodity is also affected by season jenne. For example, demand for woolen clothes increases in the cold season. Amaga yeroo baay'ee uffata jirbii ta'an cotton ta'anii uffata ho'anii yeroo qorraa ni uffanna jechuudha. Yeroo ho'aa immoo uffata sasalphaa ta'an uffanna jechuudha. Seasoniinis affect gochuu danda'a dimaandii waan tokko nu fayyadamnu. Kan biraa consumers future price expectation. Kan biraa immoo maalidha? Consumers future price expectation yeroo jennu maalidha? Gatii gara fuulduraa. Meeshaa tokko fuulduratti gatiin isaa ni dabala jennee yoo yaadne har'a baay'inaan dabalee binna gaafa dabalee baasii guddaa baasurra. Meeshaa tokko boruu hin hir'ata jennee yoo yaadne garuu maalidha? Har'a xiqqoo binnee gaafa hir'ate bituudhaaf teenya jechuudha. Yeroo baay'ee maal godhu biyya kana keessatti meeshaan tokko baduu fi dafaa bitaa jedhu. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kuni maal irratti mudata? Soogidda yoo dhageessaniitu ta'e kanaan dura soogiddi baduu fi akkas ta'eera dafaa bitaa jedhee gaara dakaa walitti bilbila. Yeroo akkasii gatiin isaas ni dabala. Kan immoo namni har'a baay'ee bituuf maalii fi baduu isaa qofa osoo hin taane inni jirullee gatiin natti dabala jedhamee yaaduuf jechuudha. Kan biraa immoo oomishaaf oomishtummaan yeroo gabaatti ba'uuf jirutti wantoonni duraan mana jiran yeroo baay'ee maal ta'u dafamee har'an gurguraman taanaan boru gatiin isaa gadi bu'aa jedhamee yaadama. Kanaaf namni har'a maal godhaa isaa amma danda'ametti bituurraaf qusatee gaafa gatiin bushaayee bituuf qophaa'e jechuudha. Kanaaf egaa isaan kun akka faaktoriitti wantoota